Dale like, compart y suscribit para apoyar a tu propia gente e idioma español. Un ranchero Olvidado salvo a una niña Apache de unos lobos. 15 años después, ella regresó como jefa de la tribu. Los giants aparecieron a la mesa, pero no venían a cobrar deudas. Dalton Keane observó desde su ventana agrietada como 5 giants Apache se acercaban a su rancho en ruinas, moviéndose con la precisión de un grupo de guerra, aunque sin levar armas. El líder desmontó y colocó algo pequeño y desgastado en el post de su cerca, un objeto que hizo temblar las manos cortadas de Dalton. Era una pulsera de cura de niño, rota y manchada con sangre vieja. Dalton no había visto esa pulsera en 15 años. Había olvidado que existía. Pero alguien más la había guardado todo ese tiempo, preservada, apreciada. La mujer Apache, que ahora avanzaba, se movía como agua, como humo, como algo que podía desaparecer si el papedaba demasiado fuerte. Sus ojos guardaban secretos que podían derribar imperios. No me recuerdas, dijo, con una voz que levaba la autoridad de quien comandaba miles. Pero yo recuerdo a los lobos. A Dalton se le cortó la respiración. Los lobos, la noche en que todo cambió, la noche de la que creo que nadie sabría nunca. Ella se acerca y, a la luz de la mañana, él pudo ver las 3 pequeñas cicatrices en su muñeca izquierda. Cicatrices que él había vendado con tiras de su propia camisa mientras una niña sangraba en sus brazos. Pero esta mujer ya no era una niña. Esta era alguien que podía hacer que la tierra misma obedeciera. Mi llamo Yana dijo, y la forma en que lo dijo sonó a sentencia. Soy la jefa de los Apache de Piedra Roja, y he venido a saldar una deuda que ha estado esperando 15 años para ser pagada. Pero la deuda de la que hablaba no era lo que Dalton esperaba, y lo que estaba a punto de ofrecer cambiaría todo lo que él creía saber sobre la justicia, la memoria y el precio de ser olvidado. La pulsera de cura pesaba más de lo que debería. Dalton la dio vuelta en sus manos calosas, estudiando el intrincado trabajo de cuentas que alguien había reparado con tanto cuidado a lo largo de los años. On podía oler el humo de aquella noche de hace 15 años. On podía oír los desesperados olidos que lo habían alejado de su cálida cabaña hacia la helada naturaleza salve. Sangrabas tanto, dijo en voz baja, con la voz quebrantos como madera vieja. Cree que ibas a morir en mis brazos. Yana permaneció completamente inmóvil, sus oscuros ojos sin apartarse de su rostro. Los 4 guerreros detrás de ella permanecían montados, silenciosos como piedra talada, pero Dalton podía sentir su atención como el calor de una fragua. No eran giants ordinarios. Se movían con la disciplina de hombres que habían visto la guerra, que habían sobrevivido cuando otros no. Tenía 8 años, dijo Yana. Mi padre me había llevado a recoger hierbas de invierno cerca del río. No sabíamos que los lobos habían sido empujados desde las montañas por la helada temprana. Su voz no transmitía emoción, pero sus dedos trazaron inconscientemente las cicatrices de su muñeca. 3 de ellos me acorralaron contra las rocas. Mi padre estaba demasiado lejos. Podía oír mis gritos, pero no podía alcanzarme. Dalton recordó el sonido de las mandíbulas chasquiendo, la forma en que el lobo más grande se había abalanzado sobre la garganta de la niña. Había disparado 2, quizás 3 veces. Los detalles se difuminaban como el humo, pero recordaba el peso de la niña al llevarla de vuelta a su cabaña. Recordaba como su sangre había empapado su camisa. Nunca volviste por la pulsera, dijo. Mi padre lo prohibió, respondió ella. Dijo que debo una deuda a un hombre blanco traía vergüenza a nuestra familia. La mandíbula de Yana se tensó. Pero un jefe no responde ante nadie, ni siquiera ante la memoria de un padre. Algo frío se asentó en el estómago de Dalton. Jefa *. La palabra tenía peso aqua fura.
levaba un poder que podía remodelar todo el territorio. Una Jefa Apache, al mando de tantos guerreros, podía negociar con gobernadores, firma tratados que afectaran miles de vidas. ¿Por qué ahora? Pregunto, ¿por qué después de todos estos años? Yana miro hacia su cerca combada, sus cultivos floridos, el teco que gotaba en tres lugares. Sus ojos captaran cada detalle de su pobreza, cada señal de su aislamiento. Cuando volvió a mirarlo, algo peligroso titiló en su expresión. Porque me enteré de lo que planean hacer, Dalton Keane, why no lo permitiré. Pero antes de que pudiera explicar a qué se refería, el sonido de caballos que se acercaban resonó a través del val. Dalton se volvió hacia el camino principal y sintió que su sangre se convertía en hielo. 5 jinetes venían rápido, y él reconoció al caballo principal. Era el alguacil Vos, y no venía solo. El alguacil Vos cabalgaba como un hombre que leva malas noticias, su placa captando el sol de la mañana mientras se acercaba. Los 4 hombres detrás de él no eran agents de la ley. Dalton los reconoció de inmediato. Clayton Banks de la oficina de tierras, Silas Ward, que poseía la escritura de la mitad del condado, y 2 hombres contratados, cuyo trabajo era asegurarse de que las conversaciones difíciles se mantuvieran educadas. Keane llamó Vos, deteniendo su caballo a unos 6 metros. Sus ojos recorrieron a los jinetes Apache con evidente incomodidad. No esperaba encontrar entreteniendo invitados. Dalton dio un paso al frente, posicionándose entre el alguacil y Yana. ¿Qué quieres vos? Lo mismo que quería la semana pasada y la anterior, Vos desmontó lentamente, su mano descansando casualmente en su pistolera. LSA. Ward aquí ha sido paciente, pero la paciencia no paga intereses sobre los préstamos. Silas Ward impulsó su caballo hacia adelante, un hombre delgado con ojos de depredador. 3 meses de retraso, Keane, 3 meses de excusas y promesas vachas. Sacó un documento doblado de su abrigo. Esto es una orden de embargo. Todo lo que poses se convierte en propiedad de Ward Holdings a partir de hoy. Las palabras golpearon a Dalton como golpes físicos. 3 meses. Sencha como si hubieran pasado 3 años desde que la sequía había matado su ganado, desde que el banco había reclamado sus préstamos, desde que sus vecinos habían empezado a cruzar la cal para evitarlo. Un hombre podía que lejos en este territorio, pero podía que más rápido que la mayoría. De otra semana, dijo Dalton, odiando lo desesperado que sonaba, tengo perspectivas, un comprador que viene desde. No más semanas, interrumpió Ward, no más perspectivas, se acabó, Keane, empaca lo que puedas carga y vite de mi tierra. Yana se movió entonces, solo un paso adelante, pero el efecto fue eléctrico. Los guerreros Apache detrás de él se movieron casi imperceptiblemente, y de repente la mañana se cargó de tensión. La mano del alguacil bosqueó sobre la culata de su pistola. Caballeros, dijo Yana, su voz cortando el aire como una joya. Creo que ha habido un malentendido. El rostro de Ward palideció. Este es un asunto privado entre hombres blancos. Los asuntos de una mujer Apache no. Mi asunto, dijo Yana en voz baja, es cualquier cosa que yo decida que es. Camino hacia su caballo y sacó una bolsa de cuero pesada con el sonido metálico de mondas. Cuando se volvió hacia Ward, su expresión podría haber talado piedra. Cuanto la dib. Ward se lamió los labios nerviosamente. $800 más intereses, pero eso no cambia nada, el contrato ha sido violado, la tierra es confiscada. Yana abrió la bolsa y contó piezas de oro, cada una brillando al sol. Oro real, no papel mundo promesas. El tipo de riqueza que podía comprar silencio,
lealtad o todo el futuro de un hombre. Pero cuando termino de cantar, Dalton se dio cuenta de que el oro no estaba destinado a ward en absoluto. Estaba destinado a algo completamente diferente, algo que lo cambiaría todo. Gana camino hacia la cerca rota de Dalton y clavo una estaca de madera en el suelo con golpes decisivos. Luego ato una tira de tela roja al post, la tela ondiendo al viento como una bandera de batalla. Esta tierra está ahora bajo la protección de los Apache de Pedra Roja, anunció su voz recorriendo el val. Cualquier hombre que traspase aquí responde ante mí. Ward balbuceo, su rostro volviéndose como si. No pude simplemente reclama tierra de hombres blancos. Hey les tratados. El Tratado de Broken Hills, dijo Yana con calma, artículo 7, sección 3. Las tribus Apache conservan el derecho de otorgar santuario a cualquier persona que haya brindado ayuda a miembros tribals. Saco un documento enrolado de su alforja, los sellos oficiales brillando. Tengo la autoridad para extender la protección tribal a esta propiedad y a su dueño. El alguacil vos examinó el documento con manos temblorosas. Dalton pudo ver como el rostro del hombre palidecía al leer. Los tratados no eran sugerencias aqua fura. Eran ley vinculante respaldada por la autoridad federal. Romper uno podría hacer que al mismo gobernador territorial. Esto es una tontería, espito Ward, que ayuda, cuando ayudo este hombre alguna vez a tu gente. Yana desato un cordón de cuero de su culo, revelando un pequeño colgante de diente de lobo talado. Hace 15 años, Dalton Keane salvó mi vida. Lucho contra 3 lobos con nada más que sus manos desnudas y un viejo rifle. Mi cargo 7 millas a través de una ventisca para curar mis heridas. Mostro su muñeca cicatrizada. Estas marcas son mi prueba. Una historia de niños si burla Ward. Esperas que cremos. Espero que creen en la ley federal lo interrumpió Yana. Monto en su caballo con un movimiento fluido. La ayuda del S.A. quien es asumida por los Apache de Pedra Roja. Arreglamos cuentas con usted a nuestro tiempo, a nuestra manera. La confianza de Ward se quebró. Trata con un ranchero arruinado era una cosa. Trata con una tribu Apache que controlaba rutas comerciales y tenía el oído de los funcionarios territoriales era completamente diferente. No pude simplemente legar aquí y cambiar todo, dijo, pero su voz caía de convicción. Yana lo estudio con la paciencia de un depredador. Esa Ward, mi gente ha estado comerciando con asentamientos en todo este territorio por generations. Sabemos que comerciantes honran sus acuerdos y caals se aprovechan de hombres desesperados. Su sonrisa era afilada como el viento invernal. Quizás se jora de que otros dueños de negocios también lo sepan. La amenaza era sutil pero devastadora. El imperio de Ward dependía de su reputación, de la confianza de otros rancheros y comerciantes. Una palabra de una Jefa Apache podría destruir años de relaciones cuidadosamente construidas. Esto no ha terminado, mascalo Ward, dando un tirón a su caballo para dar media vuelta. No excepto Yana, no ha terminado. Mientras los hombres se alejaban cabalgando, Dalton sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su vida, sus fracasos, su lugar en este mundo duro estaba cambiando. Pero Yana no había terminado. Desmontó y camino hacia la puerta de su cabaña, su expresión de repente vulnerable. Hay algo más, Dalton, algo que nunca le dije nadie. Tocó el colgante de diente de lobo. La noche que me salvaste, no estabas solo en esos bosques. La mano de Dalton se congeló en la puerta de la cabaña. ¿A que te refieres con que no estaba solo?
Los guerreros de Llana desmontaron y comenzaron a hacer campamento cerca del arroyo. Sus movimientos eran eficientes y con propósito. Si quedarían, si dio cuenta Dalton. Esto no era una visita breve o un gesto simbólico. Esto era protección, real y inmediata. Mi hermano estaba conmigo esa noche, dijo Llana en voz baja, Takakota, tenía 10 años, lento de mente, pero rápido para reír. Los lobos lo atraparon primero. Las palabras golpearon a Dalton como un golpe físico. Se hundió en los escalones del porche. Los recuerdos volvieron inundándolo. Había habido dos niños. Como lo había olvidado, el niño ya estaba muerto cuando Dalton ligó su pequeño cuerpo destrozado en la nieve. Dalton se había concentrado en la niña, en salvar a quien no podía salvarse. Intenté alejarlo de ellos, continuó Llana, su voz firme pero hueca. Fue entonces cuando se volvieron contra mí. Para cuando llegaste, Takakota estaba más allá de toda ayuda. Lo siento, susurró Dalton, debe haber sido más rápido, debe. Salvaste a una niña esa noche cuando podrías haber alejado. Llana se sentó a su lado en los escalones. La mayoría de los hombres habrían evitado el sonido de los gritos. Habrían decidido que no era su problema. Dalton estudió su rostro. Viendo más allá de la autoridad y el poder, a la niña de 8 años que había visto morir a su hermano. Como te convertiste en Jefa, tu padre dijo que debem una deuda traria vergüenza. Mi padre murió de fiebre 3 inviernos después de esa noche. La vergüenza de la que hablaba murió con él. La voz de Llana se endureció. Pasé años aprendiendo las leyes de ambos pueblos, tratados, derechos comerciales, límites territoriales. El conocimiento se convirtió en mi arma. Se levantó y camino hacia donde sus guerreros habían encendido una pequeña fogata. Cuando el viejo jefe murió sin hijos, el consejo debació durante meses. Dijeron que una mujer no podía liderar, no podía negociar con funcionarios blancos. Su risa fue amarga. Así que viajé a la capital territorial y negocié un acuerdo comercial que trajo más riqueza a nuestra gente que cualquier jefe en la memoria. Dalton la observó moverse entre los guerreros. Vio como la miraban con respeto ganado a través de la región, no la hincha. Y ahora estás aquí. Ahora estoy aquí, asintió ella. Porque hace 15 años, un ranchero olvidado me enseñó que el honor no se trata de sangre o tradición. Se trata de las elecciones que se toman cuando nadie mira. Uno de los guerreros se acercó y habló en voz baja en Apache. La expresión de Llana se oscureció mientras escuchaba. Cuando el hombre terminó, se volvió hacia Dalton. Ward no se fue a casa, dijo. Cabalgo hacia el pueblo, hacia la oficina de telégrafos. Está llamando a sus favores, probablemente contactando al alguacil territorial. Dalton sintió un frío escalofrío asentarse en su estómago. Los alguaciles territoriales tenían autoridad sobre la ley local, sobre los tratados, sobre todo. Si Ward podía convencerlos de que Llana estaba sobrepasando sus límites. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Llana miró hacia el horizonte donde las nubes de polvo marcaban el paso de Ward. Tal vez 2 días, tal vez menos. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez desde su llegada, él vio incertidumbre allí. Pero hay algo más que Ward no sabe, una cosa que podría cambiarlo todo. Llana camino hacia sus alforjas y sacó un mapa enrolado, sus boards desgastados por años de manejo. Lo extendió en el porche de Dalton, sujetando las esquinas con piedras. Tu tierra está sobre el viejo sendero invernal, dijo, trazando un camino con su dedo. Durante 300 años, mi gente usó esta ruta para llegar a los terrenos sagrados de sepultura en las montañas del norte. Ward lo sabe. Dalton estudió el mapa, viendo su propiedad marcada con detalle preciso.
Después, no quiere tu rancho, por el dinero de la deuda. La voz de Yana levaba el peso del conocimiento acumulado. El gobierno territorial está planeando un ferrocarril a través de este val. Necesitan un camino despejado, sin reclamos tribals, sin complications de tratados. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Dalton. La prisa de Ward por embargo, a pesar de la pequeña cantidad ayudada. El cronograma apresurado. Los hombres contratados, que parecían más matones que cobradores de deudas. Ward cree que si controla tu tierra, controla la ruta, continuo llana. Pero los terrenos de sepultura tribal están protegidos por la ley federal. El ferrocarril no puede tocarlos sin renegociar cada tratado en el territorio. A menos que no quede nadie para objetar, dijo Dalton sombríamente. Exactamente, expulsar a los pequeños rancheros, comprar la tierra barata, presentársela al ferrocarril como un trato limpio. Yana enroló el mapa. Ward ha estado haciendo esto en 3 condados. Tu rancho es la última pieza que necesita. Dalton sintió que la ira se acumulaba en su pecho. No solo hasha Ward, sino hasha su propia segura. Había creído que sus fracasos eran personales, que su aislamiento era merecido. En cambio, había sido sistemáticamente destruido por hombres que lo veían como nada más que un obstáculo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Preguntó. Porque el conocimiento sin poder es solo dolor, Yana montó en su caballo. Pero ahora tienes poder. La protección de mi tribu, el respaldo de los tratados federales, hay algo que Ward no espera. ¿Qué es eso? Un testigo de sus crímenes. Antes de que Dalton pudiera preguntar a qué se refería, los cascos de caballos resonaron desde el camino principal. Pero estos no eran los caballos pesados del alguacil, vos ni los ruidosos de Ward. Eran solo jinete moviéndose rápido y desesperado. Un joven Apache apareció sobre la colina. Su caballo espumoso de sudor habló rápidamente con Yana en su lengua nativa, sus palabras apurándose unas sobre otras con urgencia. Mientras hablaba, el rostro de Yana se oscureció. Cuando el joven terminó, Yana se volvió hacia Dalton con ojos como tormentas invernales. Ward no fue a la oficina de telégrafos, dijo. Fue a Fort Collins. Convenció al coronel Brennan de que estamos violando límites territoriales, de que estamos amenazando a colonos blancos. La sangre de Dalton se heló. Fort Collins significaba caballería. La caballería significaba autoridad federal que podía anular cualquier tratado, cualquier protección que Yana pudiera ofrecer. ¿Cuántos soldados? Preguntó. Dos compañías, 60 hombres, quizás 70. La voz de Yana permaneció firme, pero Dalton podía ver el cálculo en sus ojos. Estarán aquí mañana por la tarde. Uno de sus guerreros dio un paso al frente y habló en voz baja. Yana escuchó, luego negó la cabeza firmemente. ¿Qué dijo? Preguntó Dalton. Sugirió que nos retiremos antes de que llegue la caballería. Dijot solo para enfrentar a Ward. La mandíbula de Yana se tensó. Le dije que así no se pagan las deudas. Miro hacia el horizonte, donde las nubes de polvo marcaban la amenaza que se acercaba. Pero necesitamos más que 4 guerreros y buenas intenciones para enfrentarnos a unidades de caballería. ¿Qué necesitamos? Yana sonrió, y por primera vez desde su llegada no era la expresión cuidadosa de una Jefa manejando la diplomacia. Era la sonrisa feroz de una sobreviviente que había aprendido a convertir la desventaja en arma. Necesitamos asegurarnos de que el coronel Brennan se entera de la verdad sobre los negocios de Ward antes de que esos soldados lleguen a tu tierra. Pero mientras hablaba, otro jinete apareció en el horizonte.
Est levaba el uniforme azul d'un explorador de caballeria, y cabalgaba con fusa hasha Fort Collins con un mensage quello cambiaria to do. Yana envió a su ginet más rapido hasha Fort Collins, levando una bolsa de curo celada con marcas tribals. Cartas de tres juices territoriales que han estado investigando las compras de tierras de Ward, le explicó a Dalton. Evidencia de documentos falsificados, testigos intimidados, reclamos falsos a territorio tribal. Has estado planeando esto durante semanas, se dio cuenta Dalton. Meses yana revisa su rifle, movimientos precisos y practicados. Tu rancho no fue el primero que Ward intento robar, pero será el último. Mientras el sol subía más alto, más giants aparecieron en el horizonte. Pero estos no eran caballería ni hombres de Ward. Eran rancheros, colonos, gente del pueblo, todos dirigiéndose a la propiedad de Dalton con determinación sombría. ¿Quién son? Preguntó Dalton. Uno de los guerreros de Yana bajo su catalilla. Paes la mitad del condado, hombres a los que Ward estafó, familias a las que expulsó, comerciantes a los que destruyó. Thomas McCarty Ligo Primero. Su rostro curtido por años de cultivos folidos y promesas rotas. Keane Lamo, desmontando pesadamente, me enteré de que Ward finalmente vine por tu tierra. Las noticias viajan rápido, respondió Dalton. Lo suficientemente rápido, McCarty escupió en el polvo. Esa serpiente tomó mis derechos de agua hace 2 años. Dijo que debía dinero que nunca pedí, presento papels que nunca firmé. Miro a Yana con respeto cauteloso. Esta señora envió palabra de que finalmente podríamos obtener algo de justicia. Más hombres llegaron durante la mañana. Samuel Brooks, que perdió su molino de grano por deudas fabricadas por Ward. Ezra Tate, cuyo rancho ganadero fue embargado por violaciones imaginarias. Cada uno levaba armas. Cada uno tenía la dura expresión de hombres a los que habían empujado demasiado lejos. Esta no es tu pelea, les dijo Dalton. Como que no, rebació Brooks. Ward nos ha estado eliminando uno por uno, usándola como una maza, pero si nos mantenemos unidos. Yana inspeccionó a la creciente multitud de casi 30 hombres. El coronel Brennan tendrá que pensarlo 2 veces antes de atacar a tantos ciudadanos, especialmente con jueces federales revisando las prácticas comerciales de Ward. Pero incluso mientras hablaba, aparecieron nubes de polvo desde múltiples direcciones. La caballería venía del norte, Ward y sus hombres contratados del este, y algo más del sur, una caravana de carretas que se movía con precisión militar. Dalton entrecerró los ojos contra el resplandor. ¿Qué es ese grupo del sur? La expresión de Yana se tensó mientras estudiaba las carretas que se acercaban. El alguacil territorial Davidson y sus ayudantes, Ward llamó a todos los favores que tenía. La situación se estaba saliendo del control de cualquiera. Lo que había comenzado como una simple cobranza de deudas se estaba convirtiendo en un enfrentamiento entre autoridades territoriales, ley federal, derechos tribals y colonos enfurecidos. Un movimiento en falso podría encender una violencia que resonaría en todo el territorio. Estamos superados 3-1, observó McCarty sombríamente. Los números no importan si tenemos la razón, replicó Brooks. Tener la razón no detiene las balas, agregó Tate. Yana subió al porche de Dalton y alzó la voz para dirigirse a los hombres reunidos. Hace 15 años, Dalton Keane arriscó su vida para salvar a una niña. No pidió nada a cambio, no esperó recompensa. Hoy estamos en su tierra no solo para proteger a un hombre, sino para demostrar que el honor todavía significa algo en este territorio.
Los hombres escucharon con la intensidad de soldados, recibiendo órdenes de batalla. Ward crequepud roba lo que pertenece a otros pork tine, papals y pistoleros a sueldo. Pero los papals puden demostras falsos, y los pistoleros trabajan para quien más paga. Señalo hacia las fuerzas que se acercaban. Lo que el no tiene es lo que nosotros tenemos, la verdad y personas dispuestas a morir por ella. Pero mientras los diversos grupos convergen en el rancho de Dalton, un nuevo jinete apareció desde el este. Este levaba una bandera blanca y portaba la insignia de un agente federal de santos indígenas. El último jugador en el juego de Ward había legado, y todo estaba a punto de cambiar una última vez. El agente federal de santos indígenas cabalgaba con la autoridad de Washington detrás de él. El agente Marcus Whitmore desmontó con una ceremonia deliberada. Su uniforme impecable enmarcado contraste con el polvo y la tensión que rodeaban el rancho de Dalton. Jefa dijo, inclinando la cabeza respetuosamente. Agente Marcus Whitmore, oficina de asuntos indígenas, he venido en relación con su queja formal contra Silas Ward. El rostro de Ward se puso lívido mientras impulsaba su caballo hacia adelante, desde donde su grupo se había posicionado cerca del camino principal. Agent Whitmore ha habido un malentendido. Esta mujer no tiene autoridad para presentar quejas federales respecto. Violations del derecho de tratados, interrumpió Whitmore, mi temo que tiene toda la autoridad, esa, Ward. De hecho, su documentación fue bastante exhaustiva. El coronel Brennan ligó con precisión militar, su caballería dispuesta en formación de batalla detrás de él. Agent Whitmore recibe informes de agresión Apache contra ciudadanos territoriales. Estamos ante una situación hostil. La única hostilidad que veo, respondió Whitmore con calma, proviene del patrón documentado de embargos ilegales de tierras del S.A. Ward. Sacó una carpeta gruesa de su alforja. Escrituras falsificadas, documentos de deuda falsificados, intimidación de testigos, todo en violación de la ley federal y los derechos de tratado Apache. Los hombres contratados de Ward se movieron nerviosamente. Esto no era para lo que se habían alistado. Pelea contra rancheros desesperados era una cosa. Enfrentar cargos federales era completamente diferente. Esas son mentiras, balbuceó Ward, propaganda salvaje diseñada para. Cuidado esa, Ward, la voz de Yana corto como acero. Los insultos a una jefa tribal en presencia de agentes federales pueden interpretarse como una violación de los protocolos diplomáticos. El coronel Brennan estudió la situación con el ojo entrenado de un soldado de carrera. Podía ver a los rancheros reunidos, los guerreros Apache, el agente federal con documentación oficial. Esto ya no era un simple caso de violencia fronteriza. Agent Whitmore dijo el coronel, que propone exactamente. Una investigación inmediata sobre las prácticas comerciales del S.A. Ward, comenzando con el embargo ilegal de terrenos de sepultura tribal para el desarrollo ferroviario. Las palabras de Whitmore levaban el peso de la autoridad. Cualquier acción militar contra la jefa o los ciudadanos que está protegiendo constituiría una interferencia con una investigación federal. Thomas McCarty dio un paso al frente, su voz firme a pesar del rifle en sus manos. Coronel, no estamos aquí para la guerra. Estamos aquí porque la ley nos follow, y esta mujer ofreció justicia. Justicia, la risa de Ward fue amarga. Laman a esta intimidación, salve justicia. Dalton había permanecido en silencio durante la confrontación. Pero las palabras de Ward encendieron algo dentro de él. 15 años de aislamiento, de criar sin valor, de aceptar la culpa por circunstancias más allá de su control. Salvage Dalton dio un paso al frente, su voz recorriendo a la multitud reunida. Silas, quieres habla de Salvage,
Dejame cantar sobre lo salvage. Si quito la camisa de trabajo, revelando un torso cercado por viejas cicatrices. Hace 15 años, encontré a dos niños siendo destrozados por lobos. Uno ya estaba muerto. El otro sí estaba muriendo. Podría haberme alejado de ser a mí mismo que no era mi problema. La multitud había enmudecido. Incluso los hombres contratados de Ward C inclinaban hacia adelante para escuchar. En cambio, luché contra tres lobos con mis propias manos para salvar a esa niña. La cargaré 7 millas a través de una ventisca para curar sus heridas. Nunca pedí agradecimiento. Nunca esperé recompensa. Dalton miró directamente a Ward. Esa niña creció para convertirse en la líder más poderosa de este territorio. Y cuando se enteró de que intentabas robar mi tierra a través de mentiras y corrupción, vino a pagar su deuda. Yana se movió para pararos junto a Dalton. Su presencia transformándolo de un ranchero aislado a un hombre digno de la protección de una jefa. El salvage en esta historia, Silas, no es la mujer que honró una deuda de 15 años. Es el hombre que construyó su fortuna distrayendo a gente honesta. Pero Ward no había terminado. Su mano se movió hacia su pistolera, la desesperación volviéndolo peligroso. No aceptaré sermons de un ranchero, fracasado y su salvage. El disparo resonó a través del valle todo cambio en el espacio entre latidos. El alguacil vos bajó su pistola humint. La pistola de Ward girando en el polvo donde la había sido disparada de la mano. Ya es suficiente, Ward. Estás arrestado por intento de agresión a un agente federal. Ward se agarró la muñeca sangrante, su rostro retorcido por la rabia y el dolor. No puedes hacer esto. Tengo contratos, documentos legals. Time papers falsificados y mucho que explicar, dijo el agente Whitmore, haciendo señas a sus ayudantes. Esa, Ward, está siendo acusado de delitos federales relacionados con violaciones de tratados, fraud documental y conspiración para defraudar al gobierno territorial. Mientras Ward era levado esposado, sus hombres contratados se dispersaron como cardos al viento. Sin el dinero de Ward detrás de ellos, no tenían estómago para pelear contra agents federales y oficiales de caballería. El coronel Brennan se dirigió a Yana con el respeto debido a una autoridad gubernamental legítima. Jefa Yana, me disculpo por la confusión. Retiremos nuestras fuerzas de inmediato. Gracias, coronel. Su rápida respuesta para approachar los ciudadanos territoriales es encomiable. El tono diplomático de Yana no mostraba rastro de ira. Solo las palabras medidas de alguien acostumbrada a convertir enemigos potenciales en aliados. Mientras los diversos funcionarios partían, los rancheros reunidos también comenzaron a dispersarse. Pero se acercaron a Dalton primero. Cada hombre estrechando la mano, ofreciendo palabras de respeto y promesas de ayuda para reconstruir su rancho. Siempre supe que eras buena gente, Keane, dijo Thomas McCarty. Solo tomaron las circunstancias adecuadas para demostrarlo. Cuando el último se hubo ido, Dalton se encontró solo con Yana y sus guerreros junto al arroyo que limitaba con su propiedad. El silencio se sentía diferente ahora. No la opresiva soledad de un hombre olvidado, sino la paz silenciosa de alguien que pertenece a algún lugar. Tu deuda está pagada, dijo Dalton en voz baja, más que pagada. Salvaste mi tierra, mi vida, quizás mi cordura. Yana negó con la cabeza. La deuda nunca se trató de salvar tu vida, Dalton. Se trató de reconocer que clase de hombre es. Señaló hacia su rancho, su cerca reparada, la tela roja ondiendo en el post. Un hombre que lucha por otros, cuando sería más fácil alejarse.
Monto en su caballo, pero en lugar de preparas para partir, saco un documento doblado. El gobierno territorial le debe mi tribu una compensación significativa por el uso ilegal de ward de nuestros terrenos de sepultura. Part de ese acuerdo incluye derechos de agua de todo este val. Dalton sintió que su corazón se hundía. Después de todo, perdería su tierra de todos modos. Estoy cediendo esos derechos de agua a usted, continuó Yana, junto con un contrato para suministrar caballos a la reservación Apache. Tendrá ingresos estables y el respeto de cada ranchero en el territorio. La transformación estaba completa. El hombre olvidado que había salvado a una niña de los lobos ahora se usaba como socio del líder tribal más poderoso de la región. Su aislamiento había terminado no por sus propios esfuerzos, sino por la larga memoria de alguien a quien había ayudado sin pensar en recompensa. ¿Por qué? Preguntó. ¿Podrías tener a cualquier ranchero del territorio como socio? Yana sonrió y, por un momento, él no vio a la jefa de los Apache de Piedra Roja, sino a la niña de 8 años cuya vida había salvado en una ventisca hace 15 años. Porque el honor reconoce al honor Dalton Keane. Y porque algunas dudas son demasiado importantes para pagas realmente, solo pueden honras. Mientras él se alejaba cabalgando con sus guerreros, Dalton se quedó frente a su cabaña. Y no una choza en ruinas, sino el hogar de un hombre que importaba. La tela roja ondía el viento, marcando su tierra como protegida, su futuro como seguro, su lugar en el mundo como ganado a través de la cosa más simple y difícil que un hombre puede hacer. Ayudar a otro ser humano cuando nadie miraba. El ranchero olvidado ya no estaba olvidado. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video de tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el courage y el destino se encuentran en la frontera indemita. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo significa todo para nosotros.